welcome back again in our English class today. How are you? I hope all of you are good. Today, we will learn about descriptive text for grade 7th. With me, teacher Asista Raya. Class, do you know what is descriptive text? It's a text which says what a person or thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Descriptive text ialah teks yang menceritakan tentang seseorang atau sesuatu itu seperti apa. Tujuannya ialah mendeskripsikan dan mengungkapkan bagian-bagian dari seseorang, tempat, atau benda. You can describe the person you want. It can be your families, your friends, or someone you know very well. And the things can be your house, your school, your lovely rabbit, your lovely cat, etc. Kalian bisa menceritakan seseorang seperti keluarga, teman, atau seseorang yang kamu ketahui secara detail. Kemudian, benda-benda yang kalian bisa deskripsikan seperti rumahmu, sekolahmu, kelinci kesayanganmu, kucing kesayanganmu, atau bisa juga benda-benda yang lainnya. Misalnya, seperti bantal kesayangan, boneka kesayangan, dan sebagainya. Class, let's move to the generic structure of descriptive text. Do you know what is the generic structure of descriptive text? There are two. The first one is identification, and then the second one is description. Tahukah kalian struktur teks dari descriptive text? Yang pertama ialah identifikasi, dan yang kedua ialah deskripsi. Let's talk one by one. The first is identification, contains about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Identifikasi berisi tentang pengenalan dari seseorang, tempat, hewan, atau benda-benda yang ingin dideskripsikan. The second is description, contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer describes. Deskripsi berisi tentang sesuatu, misalnya hewan, benda, tempat, atau seseorang yang ingin dideskripsikan. Bisa berupa unsur-unsurnya, bentuknya, warnanya, atau sesuatu yang berkaitan dengan apa yang ingin penulis deskripsikan. For example, if you want to describe someone, you can write such as he or she has a wavy hair, he is slim, he is fat, and he has short nose. Misalnya, ketika kalian ingin mendeskripsikan seseorang, kalian bisa menuliskan dia mempunyai rambut gelombang, dia kurus, dia gemuk,
atau dia juga mempunyai mata yang sipit, hidung yang mancung, mempunyai kulit yang berwarna coklat, dan sebagainya. The language features of descriptive text are: first is the use of simple present, and then the use of adjective, the use of action verb, and specific participant. Let's talk it one by one. The use of simple present. The sentence pattern used is simple present because it tells the fact of the object described. Bentuk kalimat yang digunakan ialah simple present karena dia menceritakan tentang fakta-fakta dari benda yang dideskripsikan. And then, the use of adjective to clarify the noun. For example, a beautiful beach, a handsome man, wavy hair, brown skin, oval face, long hair, etc. Penggunaan kata sifat ialah untuk mengklarifikasi benda. Contohnya ialah a beautiful beach, artinya sebuah pantai yang cantik. A handsome man, seorang laki-laki tampan. Wavy hair, rambut gelombang. Brown skin, kulit berwarna coklat. Oval face, bermuka lonjong. Dan long hair, berambut panjang. The next language features are specific participant and the use of action verb. Let me read one by one. The specific participant has a certain objects, for example, my classmate, my school, my dog. Artinya ialah objek yang dideskripsikan hanya berjumlah satu, tetapi dijelaskan secara detail. And then, the use of action verb. Verbs that show an activity. For example, run. Here is the example of descriptive text. This is describing people. My beloved mother. Every people certainly have a mother. It is because people are born from her. The existence of her among us is definitely important. That is why I love her so much. I owe great debt to what she has been doing to me until right now. And here is my mother. Ibuku tercinta. Setiap manusia pastinya memiliki seorang ibu, karena manusia lahir darinya. Kehadirannya di antara kita sungguh sangat penting. Itulah mengapa saya sangat mencintainya. Saya berhutang banyak pada apa yang dia lakukan sampai sekarang ini. Dan inilah ibu saya. Let's continue to the description. My mother's name is Khadijah. She was born 49 years old ago. She is short, but not too short. She is little fat, and she is old. She has got short white straight hair. She has
brown skin. She is beautiful. Her hand is so soft. The hand that have taught me to be kind person. She never stops to support me. She always tells me to not give up so easily. She always gives me some fine solutions when I have some problems. That is why I never reject her willing. Ibu saya bernama Khadijah. Beliau lahir 49 tahun yang lalu. Ia pendek tetapi tidak begitu pendek. Ia sedikit gemuk dan ia sudah tua. Beliau memiliki rambut putih pendek yang lurus. Ia memiliki kulit coklat. Ia cantik. Tangannya begitu lembut. Tangan yang telah mengajarkan saya untuk menjadi orang yang baik. Ia tidak pernah berhenti mendukung saya. Ia selalu memberi saya beberapa solusi bijak ketika saya menghadapi beberapa masalah. Itulah mengapa saya tidak pernah menolak keinginannya. This part, the writer tells the mother clearly. The writer tells the physical appearance and her mother emotions. Pada bagian ini, penulis menceritakan ibunya secara jelas. Penulis menceritakan penampilan fisik ibunya dan hati ibunya. Class, here are the features of animals. The patterns are stripy, bergaris, spotty, bertotol, speckled, berbintik-bintik, camouflage, berkamuflase, feathered, berbulu, colorful, berwarna-warni. And here are the personality. Poisonous, beracun, scary, mengerikan, predator, pemangsa, aggressive, menyerang atau suka menyerang, violent, bengis atau garang, dangerous, berbahaya, friendly, ramah, and helpful, suka menolong. And here are the features of people. When you want to describe a people, you can use some words below. Hair, wavy atau bergelombang, straight, lurus, curly, keriting, short, pendek, long, panjang. And the skin are dark, brown, white. Berkulit gelap, berkulit coklat, dan berkulit putih. And the body are fat atau gemuk, slim, kurus, tall, tinggi, short, pendek. And how about the nose? Short nose and long nose. Hidung mancung dan hidung pesek. The eyes small and big. Mata sipit dan mata besar. How about the personalities? Bagaimana dengan kepribadiannya? This is some example. Diligent,
rajin, patient, sabar, kind, ramah, lazy, malas, beautiful, cantik, and helpful, suka menolong. Class, are there any questions so far? If there is no, see you on the next video. Thank you, class. Goodbye.